les damos la bienvenida a este encuentro que vamos a tener con Lee Lehman de Estados Unidos. Ella es bióloga, doctorada en botánica y astróloga experta en astrología médica. Okay, we are welcoming today Lee Lehman. She's a doctor in botany with her undergraduate as a biologist, and she has over more than 30 years of medical astrology experience and experience in all the astrology field. Thank you, Adalia. It's good to be here. Bien, ahora me gustaría preguntarle a Lee, por favor, si nos puedes hablar acerca de tu historial, la experiencia en el campo de la astrología, especialmente la astrología médica. Now I would like to ask Lee if you can provide us with an overview of your background and expertise in the field of astrology and particularly medical astrology. ¿Cómo ha sido la evolución y su trayectoria hasta llegar hasta aquí, digamos? How has your evolution and or trajectory been to get here where you are today? Well, I think that I can't say that I would have gotten here without already being a scientist and a biologist. Ella dice que ella no podría haber llegado acá si no hubiera sido primero una científica y una bióloga. When I got involved in astrology, I was in the middle of doing graduate work at Rutgers University in New Jersey. Cuando ella comenzó con astrología, ella estaba trabajando, investigando en la Universidad de Rutgers. Estaba estudiando biología. This being the 1970s, I was also involved in political action. And so it was while I was involved in a political group that a couple of members of the group were interested in astrology. Esto fue durante los años 70. Ella estuvo involucrada en grupos en la universidad que llevaban a cabo acciones políticas, se reunían con temas políticos, pero había dos miembros que estaban interesados en astrología, en este grupo de acciones políticas. So I guess in that sense, it's just like everybody when they get into astrology, they have a friend who already is, and then the friend says, okay, well, when we're born, and then they pull out all the positions and you either go, I like what you said, or I don't like what you said. And if you like what you heard, then you have to learn more of it. Sí, yo creo que es como todos comenzamos con alguien, algún amigo que sabe astrología, saca las posiciones de la carta y empezamos a decir, no, yo estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, ¿sí? A comentar acerca de ese tema. The one advantage I had was because this was a group I was working in, that person who introduced me had all their charts. And so I sat through political meetings, watching people doing political things saying, well, is this the Venus in Virgo or is this the Mars in Aquarius? Obviamente en estas reuniones en que ella se desenvolvía, tuvo la gran ventaja en que todas las reuniones, todos sacaban su carta y comenzaban a comentar, ¿es esto Venus en Virgo o es por aquello otro? Siempre en las reuniones políticas. So it was a very good way to start working with astrology hands-on. And I think that because that was where I got into it, that's also where I've stayed, that my interest is not just what is the theory of astrology, but what is the practice of astrology, and does this description work? Yeah, es una gran ventaja precisamente comenzar de esta manera, ya que no solamente tiene el trasfondo teórico, sino que también se convierte en una práctica, ¿sí? Al dialogar y al hablar con otras personas. So when I started, I just did kind of regular modern astrology until we discovered classical horary. Ella comenzó con la astrología moderna
inicialmente hasta que encontró la astrología horaria clásica. Classical horary changed my life because the use of the dignities and the different interpretation of the planets totally resonated with me. And so at that point, I had to learn more and more and more about classical astrology in general. El uso de la astrología horaria clásica le cambió la vida, ya que aprender acerca de las dignidades y de las interpretaciones de lo que significaban los planetas en este contexto fue para ella muy importante. Medical astrology was never very far from any of the traditional astrological practice. But I think that in our modern era, most astrologers consider medical to be at best a specialty. And so there's a tendency to ignore medical as being one of the very real themes which has held our practice together historically. La astrología médica realmente no está tan lejos de la astrología clásica tradicional. Hace parte de ese conocimiento desde el principio. Por lo tanto, muchas personas a veces piensan que la astrología médica es una especialización aparte de la astrología tradicional clásica, pero básicamente ella incorpora todo este conocimiento y la astrología médica tradicional es muy completa. Because of my biological background, there was nothing about this that was especially foreign, especially frightening to me. So I simply got interested in it because there was so much interesting material on health, which is a topic I think that as adult human beings, we're constantly faced with looking at. Sí, inicialmente debido a su formación en biología, pudo haberse sentido un poco asustada acerca de esos temas, pero digamos que su curiosidad, su interés, sobre todo en los temas de salud, que nos importan más que todo a los adultos, fue lo que la llevaron a profundizar en el tema. So actually I guess by the mid 80s, I was doing pretty much exclusively classical astrology. And in the course of doing that, you do tend to get some of the, as we might say, harder questions in astrology from your clients. Bueno, de tal forma que a mediados de los 80 ya estaba haciendo astrología clásica. Sin embargo, en la medida que los clientes hacían preguntas más difíciles y más complicadas, pues comencé a profundizar en este tema. So I started to write books on astrology a little bit before I got into classical astrology, but after the first book, all of them were on classical, and they started to overlap in the area of medical astrology. Bueno, entonces durante la década de los 80 comencé a escribir libros acerca de astrología clásica y eventualmente se fueron sobreponiendo al tema de astrología médica. After I'd already set up my natal practice, my horary practice, and my electional practice, at that point, I started feeling like I had the components that I needed to study medical more systematically. Después de haber estudiado los temas de horaria, de astrología electiva y de astrología clásica, vi que ya tenía más elementos para estudiar la astrología médica. Then a few years after I had started doing that work, I began to teach at Kepler College, which was the first of the degree granting universities in the United States, or colleges, I should say, that gave bachelor's and master's degrees in astrology for, sadly, a very brief period of time. Sí, después de esto comencé a trabajar en Kepler College, que en su momento fue
la institución educativa, la primera institución educativa que dio titulación en astrología, desafortunadamente por corto tiempo. One of the things about teaching at Kepler, because it was a college, it was an authorized college, we had to maintain a level of academic rigor in all the courses. And historically, these were courses, the medical courses, the horary, the electional, the kind of natal that I did, that were taught in the medieval university system throughout Europe. Sí. Inicialmente, la enseñanza en Kepler tenía mucho rigor académico. Básicamente, teníamos que aplicar este conocimiento de la astrología medieval con toda la estructuración académica del momento. Of course, the students, while they were interested in the academic side of this, were also very interested in applying this to themselves, their friends, and their family. Por supuesto, los estudiantes que estaban interesados en este rigor académico también estaban interesados en aplicarlo a sus amigos y a su familia. So throughout this period of study, I was alternating literally between more primary sources and academic considerations, and how would this work in the chart that's right in front of me right now. Por lo tanto, durante este tiempo yo estaba simultáneamente viendo las fuentes primarias de este conocimiento, alternando entre ver esas fuentes primarias de conocimiento y en interpretar o entender lo que yo estaba viendo en ese mismo momento. In the United States, I would say at the time, an extremely large percentage of the astrology that was being done was what we would call either spiritual astrology or psychological astrology. En los Estados Unidos, durante ese tiempo, estábamos viendo principalmente lo que conocemos hoy como astrología espiritual, ¿sí? O astrología y astrología psicológica. Those practitioners generally did not want to take questions about medical issues in astrology, and so I very quickly developed a lot of referrals from those kind of astrologers. Las personas que practicaban ese tipo de astrología no estaban interesadas en dar respuesta a las preguntas de médica, por lo tanto que yo empecé a recibir muchas de esas preguntas directamente sobre astrología médica. The result is that medical type questions have probably been typically half of my astrological practice for the last 25 years. Obviamente el resultado de esto es que casi la mitad de mi práctica astrológica tiene que ver con astrología médica, de por lo menos de los últimos años. Okay. Thank you. ¿Podría hablarnos acerca de esta propuesta que tenemos para comenzar una formación en astrología médica con usted a partir de abril 2024? ¿Cómo sería el formato, el contenido? Could you provide us on some information about the future course that we are planning to do with Adalia next year from April 2024? Give us some general contents. The course that we're going to cover starting in April is probably about 75% natal, with the rest a mixture of horary and electional. Bueno, este curso va a tener un 75% de contenido en revisar cartas natales y el resto dividido entre horaria y electiva. And let me explain a little bit about why it's divided into those pieces. The biggest thing historically is one of the first things that was realized about the natal chart to our ancient forebears is
that the chart, among other things, carried the concept of vitality as an intrinsic part of your astrology. Voy a explicar un poco acerca de por qué he dado esta proporción para este curso. Históricamente, la carta natal nos habla acerca del concepto de vitalidad. Es muy And this importante. is important for us to consider, because in a time or place where life is harder, it is sad to say that not everybody survives. Ujú. Y esto es importante de resaltar, ya que en los tiempos y sitios en que ocurrían las cosas, esto era difícil, este tema de la vitalidad. Now, if you take the situation, as was true in many courts, whether kings or dukes or whatever level of nobility, these were times where people typically had multiple children, and some of their children were likely to die before they reached maturity. If an astrology chart could actually predict nothing but that correctly, imagine the impact that this would have on the kind of resources that the parents could put into raising the next generation. Sí, ya. Esto es muy importante, ya que en esa época nacían muchos hijos en una familia, pero muy pocos alcanzaban la madurez. Por lo tanto, era, sobre todo en las familias de duques, la nobleza principalmente, era muy importante saber si los recursos que se invertían en la crianza o traer en criar a esa familia, a esos niños, si realmente valía la pena invertirlos. Now, this was a real problem, whether this was the courts in Spain, the courts in France, the courts in England. If you did you have enough sons to make it into the next generation? But if you could do more than that, if you could look at whatever the diseases that were prevalent this year were, and have a way to help to say, these people can survive, these people may not survive. This was very serious information for people to possess. Era muy importante saber si en estas cortes, las cortes de España, las cortes de Francia, las cortes de Inglaterra, ¿sí? Si se podían tener suficientes hijos y si estos hijos lograrían llegar a la siguiente generación, ¿sí? O podrían sobrevivir a enfermedades que se presentaran, ¿sí? Y esto era una información muy importante precisamente para este tipo de nativos, de clientes, de personas. Now, another level this could be applied to. So this month we're in the Northern Hemisphere, we're going into winter. So we have all the little diseases like flu that are going around right now. So if also you can look at the diseases that are prevalent and say, this disease is of a hot and wet nature, how will this affect an individual who might be hot and wet by nature, and their astrology chart will show that, but who might be cold and dry? And so you can start to divide up the population according to a disease pattern, to say that these people will have an easier time with this disease, and these people may have a harder time. So that's also the people that you need to protect more. Sí. Entonces, en el hemisferio norte ocurren enfermedades o problemas que están asociados con el frío, como por ejemplo las gripas, los problemas respiratorios. Entonces, ellos también establecían si este tipo de enfermedades, esta prevalencia de enfermedades en el hemisferio norte afectaban sobre todo
lo que tiene que ver la constitución cálida y húmeda, ¿sí? Y ellos, por lo tanto, hacían unos estudios de población, podríamos decir, y de individuos que tuvieran ese temperamento cálido y húmedo para establecer si estas enfermedades, pues, los afectarían mucho más, básicamente. Now, the next one, the crown prince just fell from his horse. This happened. And with a horary question, the father or somebody in the family could ask the question, will he survive? Sí. Y viene el tema, por ejemplo, el príncipe heredero se cayó del caballo. ¿Sabremos si logrará sobrevivir esta caída? Esa pregunta era muy importante precisamente para la astrología horaria. Now, I want to say that I have never taken the question, will this person survive from falling off their horse? Yo tengo que decir que nunca he tomado realmente esta pregunta, si la persona sobrevivirá a la caída del caballo. But this is just to say that how we approach issues of medical are different in different time periods. But there was a time period where these life and death questions were very much a part of how medical astrology was practiced, because it was a time where not living to your Saturn return was quite common. Ujú. Y bueno, esto es para decir que los tiempos cambian y las respuestas a las preguntas de astrología horaria médica también cambian, ¿sí? No es para decir que yo podría contestar esta pregunta de la caída del caballo, pero sí es importante entenderla en un contexto. In a more modern context, the same kind of rules that were established become such things as ways to talk to people about diets, for example, how much sleep they may need, other what we would call lifestyle choices are things that you can study astrologically as well as in other ways. Lo que se puede estudiar astrológicamente en los tiempos modernos, en un contexto moderno, ¿sí? Y que podemos darle a nuestros clientes, son algunas reglas o formas para mantener, sostener esta salud, como por ejemplo la alimentación, las dietas, los hábitos de sueño, los estilos de vida. Esto lo hemos adaptado a nuestra vida moderna. Now, in this course, we'll be emphasizing at first more of these general concepts. So we're going to be looking at how can you divide the human race into meaningful groups from a medical standpoint, from the standpoint of tendencies toward types of disease, tendencies toward fever, tendencies toward excess phlegm. These would all be the kinds of things that you could study medically in part from the birth chart. Sí, por lo tanto, ya en un contexto más moderno podemos enfatizar ciertos conceptos generales y aplicarlos a la raza humana, agrupándolos con las tendencias que puedan presentar, por ejemplo, en los tipos de enfermedades, el tipo de fiebre, agrupándolos para poder solucionar estos problemas. Now, there are also things we can do with this because, for example, many of you either visit astrologers annually for your annual chart, or you have clients that come to you for those kinds of readings. Doing annual work for people also allows a medical astrologer to look ahead probably more than a year's time and to see during this period that you're starting to focus in on, this year or two of their life, does the chart have themes that suggest that illness is going to be one of the themes that's important during this, say, 2 to 3 year period? También podemos hacer con este tipo de conocimiento
todos los astrólogos tenemos la visita de nuestros clientes para que en la que nos preguntan acerca de qué va a suceder el siguiente año, ¿sí? Pero allí en esta consulta podemos mirar no solamente un año, podemos mirar 2 o 3 años, sobre todo si la persona tiene algún tipo de enfermedad que requiera, pues, estudiar más a fondo el tema. Y esto también nos puede dar una visión general en el tiempo para las sugerencias acerca de lo que puede hacer para conservar o para manejar el tema de alguna enfermedad que pueda tener. Now, it's generally true up until a particular age that we expect to be planning for next year or the year after in terms of, okay, I want to have this job, I want to take this degree, I want to get married, I want to travel, whatever these things are that we talk about. We do not expect the answer to be, no, you're likely to spend a portion of this year being too sick to travel, too sick to study, or too sick to work. Sí, usualmente nosotros vemos que llega la planeación a un año en la que vamos a preguntar acerca de cómo será mi trabajo, estudiaré, me casaré, viajaré, pero nunca vamos a preguntar, ¿estaré tan enfermo que no pueda hacer ninguna de estas cosas? Now, that doesn't mean you're going to die. It means that there's just a period of time where illness is going to be something you have to pay more attention to. And doing this kind of predictive work to see when these periods are can be very helpful to people to realize, okay, I have to be prepared during this period of time. And what being prepared means is not doing the stupid things to make your health end up being worse than it has to be. Sí, básicamente esto no quiere decir que vamos a hablar de la muerte, ni mucho menos, sino que tenemos que prestar mucho más atención a estos temas durante el tiempo en el cual estamos mirando ese transcurso de la enfermedad o de la salud. Esto nos ayuda a prepararnos para enfrentar estos temas de enfermedad de una manera mucho más, yo diría, proactiva. Mm. So this idea of, on one hand, using the chart to say that this person, for example, may need more sleep than the average person, and then encouraging them to try to get their lifestyle so that they can accommodate that, is something that long term can give that person much more of a sense of health and vitality through life. Ujú. Por ejemplo, si yo le puedo decir a esta persona que duerma más durante este periodo, puedo darle algunas recomendaciones acerca de su salud y su vitalidad durante este periodo, esto sería bastante útil. Now, notice the things that I'm talking about here are not exactly medical as we understand them using the modern word medicine as it's used as a profession and as a whole professional type of endeavor. This is more the ancient idea of medicine, that there's a part of how we can set up our life that works with ways to be more vital. And kind of in the modern sense, one of the places this works is, as we know, there are thousands of different ways that people pick diets, whether they're doing the Mediterranean, they're vegan, or whatever other combination of food that that people select. But there are old rules that apply to, for example, how well this person's natal chart would support, for example, vegetarianism. Sí, fíjense bien que no estoy hablando de médica en el contexto de medicina, de esta formación que conocemos como medicina, sino en el concepto antiguo, en el concepto tradicional, ¿sí? Más bien de cómo organizar más, tener más vitalidad, o sea, ser más fuertes frente a estos procesos. Por ejemplo, hay miles de dietas y todos conocemos la dieta mediterránea, la dieta vegana o pues algún tipo de comida que podemos consumir para mejorar la salud. Y pues tenemos reglas que vienen de la antigüedad que aplican.
y aplican para mejorar, aumentar esta vitalidad y mejorar el tema de la salud. Now, for example, you're studying your birth chart, and here are the rules that we can teach for some of the characteristics of the chart that would indicate that, according to the rules, the person should not be a vegetarian. And the person who's studying this, whether it's you or your client, wants to be a vegan. So what do? Well, the answer is that those rules for why this particular chart may not support vegetarianism are actually not the chart saying you can't be a vegetarian. They're rules that say these are the issues with the diet that would typically be true of a vegetarian as far as how that diet would work, let's say biophysically. And if you still want to be a vegan, you're going to have to account for these particular factors to be able to do it long-term and comfortably. So this isn't just about saying, no, you can't do it. It's about understanding what is the process that could make this a difficult life choice for you. Sí. Entonces, vamos a estudiar la carta natal y hay unas reglas en lo que concierne, por ejemplo, a la alimentación, donde vamos a tomar el ejemplo del vegetarianismo, ¿sí? Si es para esta persona ser vegetariano no conviene, se le mencionan los factores que hay que tener en cuenta del por qué no le conviene este tipo de dieta para que la persona tome su propia decisión, ¿sí? Para que ella también se sume a la comprensión de este proceso y de con este conocimiento de causa, tome su propia decisión. Now, the same kind of rules that I just referred to about a lifestyle choice are also things that apply to all of the ways that we use herbs in our lives. And when I talk about herbs, what I'm talking about, among other things, is food. Pretty much everything we eat is either plant-based or animal-based. And there are old ideas for the astrological components of all these food types and how these food types then interact with one particular individual's nativity. Bueno, y acá también viene el tema de acuerdo con el estilo de vida, vamos a hablar del tema de las hierbas o la comida, concretamente. Tenemos comida que está basada en plantas y comida que está basada en animales. Y de manera astrológica vamos a tener que relacionar este tipo de comidas con los problemas que puedan presentarse. So that's a portion of where we start with a medical material. I mean, we're going to go into far bigger areas than this, but at least this gives you kind of a starting place. We'll also start looking at medical horary questions. Bueno, eso es una porción de lo que vamos a estar viendo importante en el curso, pero también vamos a ver algo acerca de las preguntas de horaria. And this area also overlaps with a very old medical concept that was called decumbitures. Y esto también se sobrepone a un concepto antiguo que nosotros llamamos las decumbituras. So since Glenda is the one among us who has the MD, we're going to call her the doctor at my little exercise here. Bueno, aquí ya menciona que yo soy médica, entonces me va a mencionar como el médico en esta charla. So let's say that Adalia wakes up this morning and she's not feeling right. Tomemos, por ejemplo, que Adalia estuviera enferma esta mañana y que no se sintiera bien. And so Adalia wants to find out what's wrong with her because it's serious enough that she doesn't even want to get out of bed. Y Adalia quiere saber exactamente qué es lo que le está pasando porque se siente tan mal que no quiere salir de la cama. And so Adalia wants her doctor, so she emails Glenda.
Adalia quiere a su médico, así que le envía un correo electrónico a Glenda. Okay, you Well, want me to continue? Yeah, Yeah, okay, please. so she's emailed you and Ujú. she says, what's wrong with me? Entonces me manda un correo y me dice, ¿qué me pasa? Now, Adalia's in Spain, Glenda's in Ahora, Colombia. Adalia está en So, España, Glenda está en Colombia. so Glenda is not exactly in a position to do a traditional medical analysis of Adalia, but Mm, she can run a horary chart for when she got the question from Adalia. ujú. Así que yo no estoy en posición de hacer un examen presencial convencional como se haría, sino que en este caso voy a hacer una pregunta horaria. Okay, now, if Adalia also tells Glenda, well, I was getting up at 7:05 this morning and I went to put my feet down on the floor and I couldn't hold my weight. What Glenda now has is what's called a decumbiture. Entonces, si Adalia a las 7:05 de la mañana dice, intenté levantarme, pero cuando puse los pies en el piso, me intenté caerme, tenemos lo que se llama una decumbitura. Now, a decumbiture is an event. It's not a question about a medical condition. Una decumbitura es un evento, no es una pregunta acerca de una situación médica. A decumbiture can tell you something not only about the condition that has just happened, but there's a method to study it which we will teach that allows you to move that decumbiture through time to see the development of the disease as it occurs. Eh, Bueno, la decumbitura no solamente nos va a hablar de la condición de la persona en ese momento, sino también es un método mediante el cual nosotros podemos mover a través del tiempo lo que va a suceder a partir de esa condición. Now, another example of the sort of thing that you would do, which is the electional end. This morning, when I got my email first thing, I had an email from an old client of mine who told me that his, I believe it's a 2-year-old son, needs to have an operation because of a developmental deficiency. Bueno, ahora voy a hablarles de otra forma en la cual vamos a ver esto. Yo me levanté esta mañana, revisé mi correo y recibí un correo de un viejo cliente Now, que me come. what I know about the condition is, Excuse me. Creo que okay, I guess we had a freeze. Sí, yeah. Did we freeze? Let me repeat the last. Repetiré lo último. Dice, Sure. recibí un correo en la mañana de un cliente en el que le comenta que tiene un hijo de 2 años que requiere un procedimiento quirúrgico. He requires some surgical procedure, doesn't it, the child? Yes. Okay. Mhm. So now what I need to know from the parents is what exactly is the part of the body where they need to operate? And are there any other portions of the body that they need to cut through to get to the part of the body where they need to operate? Bueno, aquí yo tendría que saber específicamente qué parte del cuerpo van a operar y si tienen que atravesar otras partes del cuerpo para llegar a ese sitio. So now it's my job to come up with the best time for an operation that involves both the primary site of the operation and that also counts for anything else which might have to be disturbed by the surgery. Bueno, ahora mi misión está en establecer el mejor tiempo para hacer esta cirugía accediendo al sitio primario de la cirugía y cualquier otra parte que tenga que ser tocada durante esta intervención. So now I don't need to know the details of the surgical procedure because I don't have to do it. I'm not involved at all in the surgery. No tengo, But
what astrology tells us is that if this procedure were to be done today versus done tomorrow, that there are different astrological influences potentially on the outcome. Sí, yo no tengo por qué saber los detalles acerca de esta cirugía, pero astrológicamente sí tengo que saber si se va a hacer hoy o mañana, ya que esto puede alterar o cambiar el resultado para este paciente. So that's one of the other primary things that we need to be able to do, because almost all professional astrologers get asked from time to time about good surgery times for their clients. Esto es algo muy importante que tenemos que saber, ya que la mayoría de los astrólogos reciben preguntas todo el tiempo de cuáles son los mejores tiempos para una cirugía, ¿sí? Y esto lo tenemos que saber. Now, that same logic that you would be applying to creating the surgery chart, you could also use to create a chart to take any kind of, let's say, generically, medical remedy. Y esta misma lógica que nosotros tenemos al elaborar esta carta de cirugía, ¿sí? También la tenemos que llevar a cabo cuando vamos a ver el tipo de remedio en general. So those initially, those are the three most important things that we need to cover in medical: is how to look at the body in its intrinsic qualities, how the body changes over time that we can predict as far as its medical implications. How do we answer basic questions? And how do we pick good times to do whatever procedures have been decided to be appropriate? Sí, aquí So, básicamente sería lo que nosotros vamos a hacer, es cómo vamos a analizar este cuerpo, la vitalidad de este cuerpo, para poder saber más acerca del proceso de enfermedad. ¿Qué cambios van a surgir en el tiempo? Se van a sufrir en el tiempo para este tipo de procesos, ¿sí? Podemos contestar preguntas acerca de los procesos de enfermedad y también vamos a escoger los tiempos de los procedimientos. okay, is that a good starting point for the course? Este es este es un buen arranque para este curso, un buen punto de arranque para este curso. Ok. Lee, ¿podrías comentarnos qué conocimientos básicos mínimos necesita un estudiante interesado en la formación de astrología médica contigo? Okay, could you please tell us what kind of knowledge does a student require, basic knowledge requires as a prerequisite to your course? Okay, I would answer that as general astrology. ¿Lo va a You need to contestar como astrología general? Sí, sí. you need to know what all the planets are, the signs, the houses, the aspects. That would be the most important. Ujú. Tienes que saber de astrología general, cuáles son los planetas, cuáles son los signos, cuáles son los aspectos. Esto es lo más importante. It's great if you have an introduction to classical astrology methods, but we'll probably cover some of that in class to make sure that everybody has the same basic background that they're working with. Sería especial tener conocimientos acerca de astrología clásica, pero en el curso vamos a tomar este tema para que todos tengan este conocimiento similar. One of the things that can be very confusing to students who start working with classical astrology is there's several common variations in method that simply occur in different sources. Things like different house systems, different triplicity tables, different term tables. And so unless we kind of bring everybody together to a single set to work with,
there can be this kind of confusion about which ones we're using in the course. Ujú. Puede haber algunos temas un poco confusos cuando se trata de astrología clásica. Hay variaciones en algunos métodos, por ejemplo, los sistemas de casas, las triplicidades, y de todas formas, estos temas vamos a unificarlos durante el curso. ¿Alguna pregunta por tu parte, Glenda, por favor, para... Yes, well, some questions I would like to do about your course is, does the course include practical applications of medical astrology, such as case studies or hands-on exercises to enhance learning? I will bring example charts for people to work with on this. Examples where we know the outcomes. So because I think when you learn it initially, it's good to have a kind of a work through the chart process where you can follow the steps. Mhm. One of the things that we will be discussing for this program, because what I've given you is kind of the outline of the first portion of it, is how we can then bring in a way for people to bring their own examples, so that they can demonstrate how they think it would work. And I guess the biggest problem we have right now is figuring out how we're going to handle the language issue on translations for this, Glenda. Yeah. Yeah. Bueno, la pregunta era, ¿el curso incluye aplicaciones prácticas de astrología médica como estudios de casos o ejercicios prácticos para mejorar el aprendizaje? Entonces, Lee nos está diciendo, nos contesta que en estos próximos días vamos a estar organizando todos los temas, sobre todo lo que tiene que ver con la participación de los estudiantes en el curso, y nos va a decir que lo más probable es que los estudiantes tengan que aportar sus propios ejemplos y su propio concepto acerca de lo que está sucediendo. Eso ayuda a dinamizar este tipo de cursos. Yeah. Y I tendrá very que... much believe, excuse me, I very much believe that if the students can't practice it, they can't learn it. Ella dice que si los estudiantes no pueden practicarlo, no lo pueden aprender. I could add, Lee, as a doctor, that we always need to have patience. Entonces le estoy Yes. diciendo que como médica puedo decir que si no tenemos pacientes, no podemos aprender igualmente. Y ella contesta con un enfático sí. Ok, Adalia, disculpa. Sí, simplemente entiendo que vamos a tener evaluaciones regularmente durante toda la formación. Are we going to have permanent evaluations during all the course? I haven't worked that out, and again, it's a language issue. Ok, ella no lo ha trabajado todavía y antes mencionó que estamos coordinando la parte de la traducción, y en este caso sería un tema de la traducción también. Ok, pues muchas gracias, Lee, por acompañarnos y darnos esta oportunidad de poder conocer mejor todo lo que puedes aportar dentro de esta formación de astrología médica. Thank you very much, Lee, for everything that you have given us for medical astrology and for this course. Thank you very much. You're most welcome. Thank you. Thank you. Before we finish, antes de terminar, I would like to congratulate you on winning the Charles Harvey Award for exceptional service in astrology from the Astrological Association. I know Thank it's been recent. Quiero felicitar especialmente a Lee Lehman por acabar de obtener este premio por el servicio excepcional en astrología de parte de la Asociación de Astrología de Inglaterra. Este es un premio muy prestigioso que se suma a otros anteriores que ella tiene, que ustedes podrán ver en su hoja de vida. Yeah.
Thank you. Thank you. Gracias. Thank you very Gracias. much. Gracias.